Good evening, everyone. We are about to begin the English class. Please, everyone, start the cameras. Good evening, dear students. This is Mr. Maurice, your English teacher. I'm pretty happy, pretty excited to start a new class with you, dear students. Well, for today's class, I have brought to you more activities. Yes, our main objective in this week is basically the present, the present perfect. Present perfect. We need to keep on working on that. Remember, quite important thing. Yesterday we practiced irregular verb, how to switch them into present, past, and past participle. Okay, so we continue working on this, and today we are going to practice the second use. Yes, one more time, the second use, and also the use number one. The use number one, but we're going to include one word. For a better understanding, dear students, please let me share my screen. Okay, no problem, but try to fix your camera up, please. Mister, ¿puedo mandar el link de asistencia? Sure, no problem. Please give a minute. Okay, it's quite important you guys click on the link and register your attendance. I have already shared. Please go to the chat box and click on it. Now, please. It's very important you guys understand these very important terms. We have already practiced and we have already learned the use and the definition. Use and the definition about these terms. Okay, so let me share right now my screen and you will see what we're talking about. Okay, this is our main objective. Esto es nuestro objetivo general. Our main objective is this one, the present perfect. Okay, the present perfect tense, period. Okay, listen up. Even though you see the word present, basically this tense does not describe a present event. Does not describe the present event. Instead, it describes a past event. It's a past, okay? So, from the last Monday, we practiced some use. The use number one. Who's remember the use number one about the present perfect? Experience. Could you please repeat, please? Experience. Perfect. Use number one is about experiences. Yes, experiences. The use number one about the present perfect is for this. Experiences, I'm sorry. We can share our experiences by using the present perfect, and we can combine with an adjective in superlative form. Remember, I asked you to carry out an activity on the PowerPoint presentation showing your experiences. Remember? So we can use the experiences. For example, we can say, I'm sorry for the noise. I can't believe it. Harry Potter is the best movie. Okay, so this is present perfect.
You see? So here I'm sharing my experience. Harry Potter is the best movie I have ever seen in my life. You probably said something else. You may say, okay, The Lord of the Ring is the best movie I have ever seen. Or you probably say Cristiano Ronaldo is the best soccer player I have ever seen. Or you probably said Bill Gates is the most intelligent person I have ever seen on television. And so on. So basically, we can describe our experiences by using the present perfect tense, and we can combine with superlative. Superlative, well, is actually an adjective in degree. Superlative, okay? So, today, dear students, we continue with the use number 1. Our experiences. En este contexto de la experiencia, nosotros también aprendimos pues a contar experiencias que aún no hemos tenido e incluimos una palabra. ¿Quién se acuerda de esta? Comienza con ella. Never. Yes, never. Never we can use to word or to describe an activity, well, that we need to do it in the future. So, for example, you say, I have never. I have never. I have never. I'm sorry. Yeah. This is my experience. Nunca he probado sushi. Una experiencia, pero esta vez negativa, que no la he realizado. Podemos trabajar con el present perfect, pero de una manera negativa, incluyendo la palabra never. I have never tried sushi. Or, I have never played baseball. Means nunca he jugado. Nunca he jugado baseball. You see? Or I have never won the lottery. I have never won the lottery. You see? So in this way, we can use the word never for the use number 1. For our experiences in the negative form. This is positive by combining an adjective. You see? The best movie, the best actor, the most beautiful place, and so on. Then you combine with the present perfect for this. Positive experiences. I'm sorry, let me check another color. Come on. Okay. So we can use experiences with an adjective in superlative form. And we can also word experiences but in a negative way by adding the word never. We can add the word never in the present perfect. Okay, so let's stop. You tell me, Madeline, good evening. You have a question about it? No, mister. No question, thank you. Vanessa, tell me, you get a question about the use number 1? No question. Ok, perfecto. Entonces quedemos claro el uso número 1 del present perfect, en este caso, para utilizar de nuestras experiencias. Experiences. El día de hoy vamos a regresar un pasito para atrás y vamos a incluir... Antonio, cuéntame, you have a question. No? Okay. No logro visualizar. Okay, no problem, Tony. Tengo el internet inestable.
Thank you. No problem. Well, dear students, today we continue in the use number one. Uso número uno. No solamente en el present perfect podemos pues expresar nuestras experiencias, tanto positivas como aquellas que aún no lo hemos hecho. Acabamos pues de aprender o de refrescar nuestra memoria que podemos utilizar la palabra never. I have never, o my mother has never, my friend has never, my parent have never. Okay, so we can combine with the word never. Today I'll show you another way to use for experiences. Okay, no solamente podemos hacer, en este caso, expresar experiencia, también podemos formular preguntas en el present perfect, así como lo hacemos en nuestro idioma, ¿verdad? En nuestro idioma comúnmente nos acercamos a nuestros compañeros, nuestra familia, nuestros amigos, conocidos, y algunas veces preguntamos sobre experiencias, pero indirectamente, o tal vez no teníamos conocimiento que cuando hablábamos de esa forma, preguntábamos experiencias. Cuando formulábamos preguntas a las otras personas diciendo, ¿has ido? Oye, ¿tú has visitado? ¿Has visitado? ¿Has ido? ¿Has probado la nueva cevichería que está en el centro de Tabla? ¿Has probado el nuevo almacén ¿Has ido al nuevo almacén de electrodomésticos? Lo hacemos también, preguntamos. ¿Ok? Podemos hacerlo a través del present perfect. ¿Has ido? ¿Has comprado? ¿Has visitado? ¿Has comido? ¿Has bailado? Lo que vamos a hacer en preguntas es aumentarle una palabra más, y esta va a ser ever. Ever. Pero el momento de utilizar el present perfect con esta palabra ever es una pregunta que busca información de experiencia, pues básicamente se va a traducir por ¿alguna vez has? ¿Alguna vez has leído el libro de los Señor de los Anillos? ¿Alguna vez has hecho esto? Okay. No es muy común en nuestro idioma. Simplemente nosotros sintetizamos y decimos has. No utilizamos mucho la palabra alguna vez. Quizás a veces sí, quizás a veces no. Pero lo que vamos a ver el día de hoy, esta estructura en pregunta, incluyendo la palabra ever, es para eso. Para solicitar o para adquirir o preguntar información referente a experiencias. ¿Alguna vez has manejado un auto? Leslie, ¿alguna vez has manejado un auto? Mami. No? O yes? You see, nuestro idioma lo utilizamos for experiences. ¿Alguna vez has bailado reggaetón? No? ¿O sí? Si has bailado reggaetón. Okay, no problem. Okay, so that's it. That's present perfect in question. Okay, for a better understanding, please let me share my screen and you will see what we're talking about. Esto que vamos a aprender en este momento, estimados estudiantes, es present perfect tense y vamos a incluirlo en el uso 1. Ok, aparte de la palabra never que estamos incluyendo, está de aquí, never. Ok, vamos a incluir ahora la palabra ever. Okay, ever is basically for question. Ever equal experiences questions. Son preguntas de experiencia. Okay, experiences question. You see? Vamos entonces a trabajar con la palabra ever. Recuerde que está en el uso 1. Y la estructura es have you ever. Have you ever. Let's repeat it. Paola Ilse, could you please repeat this for me? Have you ever? Correct, thank you. Angela, please. Have you ever? Jefferson. Teacher, una consulta. Yes, tell me.
lo que va a indicar en este momento va a indicar presente o pasado participio. También, esto va participio pasado de los verbos. Present perfect trabaja con los participios pasados. Ok. Dice, Ujú. Have you ever? Angel, Angelo, please read those words for me. Yes. Lea, por favor. Have you ever? Okay, repeat with me. Have you ever? Have you ever? Sí. Ana Rivas, please repeat again. Anna, please repeat again. Read those words for me. Correct. Daniela Castañeda, please repeat this word for me. Correct. Thank you. It's not difficult this part, right? So we said, have you ever? Have you ever? Have you ever? It's not difficult, I think. When you say, have you ever? Basically, we can use it for questions about the experiences. Questions about experiences. Okay, now it's time to go back. Take a look. Have you ever You see? It's present perfect. Literalmente, estimados estudiantes, ahí dice, ¿alguna vez has probado sushi? Have you ever? Have you ever? Y viene un verbo, como les mencioné hace un momento, en participio pasado. Tried. Or you say, have you ever read the Have you ever read the Requiem book? ¿Alguna vez has leído? Have you ever read? You see? Have you ever, and then we have a verb in past participle. Have you ever read the Red Queen book? Or you say, have you ever met a famous person? Have you ever? And a verb in past participle. Perfect. Okay, Valeria Martinez, could you please read the question number 1 for me? Have you ever pushing? Have you ever the red queen book? Valeria, I think you get a problem with your microphone. I can barely hear you. Ahí se me escucha. Yes. Please read the question number 1, 2, and 3. Have you ever drink pushing? Number 2, Have you ever read the red queen book? 3. Have you ever met a famous person? Correct. Thank you very much. Well, dear students, here you have 3 different questions about the structure that today, we are going to study. Have you ever? And then a verb in past participle. Okay, let me stop for a while so we can continue. Okay, please give a minute. Something is wrong, I think. Okay, please, dear students, try to keep your cameras on. Try to keep your cameras on. Quite important. There you go. Okay, let's continue the part number 3. I'm sorry for that sound. Okay,
You tell me, can you see the PowerPoint presentation? Yes. Yes. Okay, perfect. Thank you. Ariana, could you please read this for me? Have Repeat again, Ariana. I cannot hear you. ¿Ahí me escuchan? Yes. Have you Okay. Remember, have you ever? Esto es una pregunta que comúnmente la vamos a utilizar referente a experiencia. Literalmente dice, ¿alguna vez has? ¿Ok? Sí, lo que nos preguntan es, para nosotros, positivo, quiere decir que sí lo hemos hecho, vamos a responder, yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. But if it is negative, no, I haven't. Positive, yes, I have. Negative, no, I haven't. Let's practice. Elise and Chundia, could you please read the question number 1 for me? Have you ever met a famous person? ¿Me escuchó? Micrófono. Sorry, could you please repeat again, please? Okay. Have you ever met a famous person? Good. Héctor Garcia, answer the question. Hector, please answer the question. Repeat again. No, I haven't. Okay, repeat with me. No, I haven't. No, I haven't. Correct. Genesis, have you ever met a famous person? Correct. Recuerda, por favor, es una pregunta relacionada a algún tipo de actividad que vamos a tomar como experiencia. ¿Alguna vez has conocido a una persona famosa? Have you ever met a famous person? Como usted puede observar, la palabra en verde es un verbo en pasado participio. Let's continue. Madeline, please read that question for me. Has you ever run a bomb? Sanjay Gonzalez, answer the question, please. Has you ever run a bomb? No, answer the question. No repeat or read the question. Answer it. No, I have. Okay. Let me pick up another student. Melissa Peñafiel. Have you ever broken a bone? No, I haven't. Correct. Recuerda, have you ever, alguna vez, ¿qué es broken? ¿Qué será eso? Have you ever broken a bone? Romper. Ok, pero es roto. Ok, ¿alguna vez te has roto qué cosa? O fracturado un hueso. Ok. Quizás alguno de ustedes tenga esa mala experiencia y tendrá que decir, yes, I have. Have you ever broken a bone? Yes, I have. I broke my arm. I broke my shoulder. Well, it's up to you. Let's continue. Wow, I like this question. Alexander, could you please read this for me? Have you ever cried
at the school. Repita conmigo, Alexander. Cried. Cried. Okay. Erlinda, have you ever cried at school? No. ¿Alguna vez has llorado en el colegio? Okay, if the answer is correct, yes, I have. Okay, no problem. You see, estas son preguntas de experiencia. Okay, have you ever cried? Have you ever cried at school? Yes, I have. Let's continue. Valeria Martinez. Have you ever cried at school? No, I haven't. No, I have. Correct. Okay. Wow, cried at school. Let's continue. Araceli, could you please read this for me? Have you ever English on the phone? Could you repeat again? I'm sorry. Read again. Have you ever speak English on the phone? Correct. Let me pick up another. Swani, answer the question. Have you ever spoken English on the phone? Okay, I want you to answer this question, please. I have. Okay, no, I haven't. Siempre es no, I haven't. Ariana, have you ever spoken English on the phone? Yes, I have. Good. Let's move on. Paola, could you please read this for me? Have you ever bird? Pablo, could you please answer this question? Yes, I have. Good. Next question, Elsie Jimenez. Could you please read this question for me? Have you ever eaten sushi? Yeah. Elisa, answer the question. Elisa Chundia, please answer the question. No question. No. I want you to ask you the question. Quiero que responda esa pregunta. ¿Alguna vez has comido sushi? Never. Okay, you say, I have never eaten sushi. Está bien. No problem. But remember, it's negative. No, I haven't. No, I haven't. Jefferson, have you ever eaten sushi? Yes, I have. Is it delicious? Yes. Oh, really? Some people said the sushi is pretty bad. It's not delicious because it's made of fish. I've never tried. I have never tried sushi. Let's continue. Next question. Genesis, please read the question again. Not I have. No, read the question. Read the question. Have you ever played table tennis? Yes. Valeria, answer it. No, Valeria, have you ever played table tennis? No, I have. Good. Number 8. Araceli, could you please read this question for me? Have you ever been Good. Thank you. Jose Lavalle, answer the question for me, please. I have. Okay, remember, no, I haven't. No, I haven't. Correct. Thank you. Number 9. Paola, please read the question. Paola Hilze, please read the question.
¿Qué me dice? I want you to read the question. Have you ever bought a competition? Leslie, answer the question. Yes, I have. Good. And Linda, have you ever won a competition? No, I have. Okay. Remember, let's try the last question. Hector, could you please read the last question for me? Have you ever go onward? Angela, could you please answer the question? Yes, I have. Okay, yes I have. ¿Alguna vez has dejado tus deberes en casa? ¿O alguna vez se te ha olvidado tus deberes en casa? Me he hecho el olvidado. Okay, Existía el no deber. problem. Okay, so that is correct. Entonces, estimados estudiantes, tenemos hasta ahora pues the present perfect. El uso número 1 pues lo hemos combinado. Recordemos que entre los usos que tenemos del present perfect es experiencias. Podemos combinarla con un adjetivo en su forma superlativa como para darle más énfasis. ¿Ok? De pronto se me viene un artista, qué sé yo. Let me think. Oh, bueno, tal artista o tal chica o tal actor o tal cantante, puedo decir, es el más que he conocido. Entonces estamos combinando lo que es superlativos con el present perfect para decir o compartir experiencia. Ahora, si no deseamos trabajar con los adjetivos, podemos hacerlo simplemente con el present perfect. ¿Ok? Ese es su uso número 1. Present perfect, experiences. Please give a minute and I'm going to share something else. Okay, give me a minute please. It should be somewhere here. No, it's not this one. No. Please give a minute. No. Jesus Christ, where are you? I think it should be this one. No. I'm sorry for the noise. Jesus, not here. I think it's lost it. Please give a minute. I don't know where it is. Okay, we already practiced this one. Okay, give me a minute, please. Just give me a minute.
Please, dear students, keep your cameras on. Come on, I do respect your privacy. But please, try your cameras on. Thank you. Ok. Uso número 1, por favor. Experiencias, en general. He ido, he visitado, he leído, he visto, he escuchado, etc, etc. Esto que acabo de decir en nuestro idioma, en inglés, es I have, y viene un verbo en participio pasado. Si hablamos de experiencias en general, pues aquí tenemos 3. Tenemos la película de Shrek. La he visto. El libro El Pequeño Principito. Lo he leído. Y tenemos pues una última imagen que representa un país. Lo he visto o lo he visitado. Depending on, we can use the present perfect. For example, number 1. Madeline, could you please read number 1 for me? I have been to Istanbul 3 times. Thank you. Estoy contando una experiencia en este caso, ¿verdad? He estado. Ese been que ve usted ahí es el participio pasado del verbo to be. I have been. Y tenemos al último una expresión de tiempo. 3 times. ¿Qué quiere decir? 3 veces. He estado en Estambul 3 veces. I have been to Istanbul 3 times. Genesis, read please. He has read the meeting a few times. Thank you. Present perfect. Once again, una vez más. Present perfect. Ha leído o ella ha leído El Principito un par de veces. A few times. A few times es algunas veces, par de veces, bueno. A few times. Last one. Daniela, could you please read this for me? He has watched Shrek twice. Correct. Él ha visto Shrek 2 veces. Twice es 2 veces. Twice. ¿Ok? Entonces, como experiencia general, podemos utilizar present perfect. No se olvide, por favor, tenemos acá el have been. Por acá tenemos el has read. And over here, has watched. Podemos contar, también experiencias personales, como esta. ¿Quién ha tenido esta experiencia, sí? Angela, could you please read this for me? I have Yes. So, once again, we have the present perfect. Tenemos have y un verbo en participio pasado. You see? I have. Si lo nuestro es positivo, pues vamos a formular la pregunta. Have you ever, alguna vez, te has torcido el tobillo? Have you ever sprained your ankle? Aquí tenemos experiencias, por favor. Cuando usted cuenta o cuando usted desea saber. La primera es la positiva, pues obviamente estás contando tu experiencia. La segunda, que es la pregunta, es cuando deseas saber. Con have you ever sprained your ankle? Si su respuesta es positiva o negativa, pues ya sabemos. Yes, I have, or no, I haven't. Yes, I have. No, I haven't. Let's move on. ¿Qué dirá ahí? Es algo parecido a un cuento de hadas. ¿Se acuerdan de ese cuento de hadas?
No? ¿Alguna vez has besado a una rana o un sapo? Una rana, un sapo. Yes, correct. Have you ever kissed a frog? Good. Ok, ¿qué más podemos hacer de nuestra experiencia? Usted puede contar, yo he conocido a una persona famosa una vez. I have met a famous person once. Esta palabra once significa una vez. Erlinda, could you please read the question for me? Have you ever met a famous person? Una vez más. Yes, I have, or no, I haven't. ¿Qué dirá ahí? ¿Qué pregunta? Esto es una pregunta medio así. Experiencia, pero es como. Una experiencia. Se me escapa el adjetivo. Paranormal. Una experiencia paranormal. ¿Qué dirá ahí, estimados estudiantes? ¿Alguna vez ¿Alguna vez has visto un fantasma? Have you ever seen a ghost? Swami, have you ever seen a ghost? No, I haven't. Oh, really? Jefferson, have you ever seen a ghost? No, I have. Oh, really? Araceli, have you ever seen a ghost? Jesus, Araceli's not here. No, I haven't. Good. Did is present perfect. My question for you is, have you ever danced reggaeton? Evelyn, have you ever danced reggaeton? Yes, I have. Oh, fantastic. Ariana, have you ever danced reggaeton? Yes. Good. Oh, the other question said, have you ever danced suso y hasta abajo? No? Okay. Remember, please. Have you ever? Es una pregunta en present perfect para obtener información de experiencia pues de alguien. ¿Alguna vez has? Y utilizamos un verbo en participio pasado, ¿ok? Have you ever seen? Have you ever eaten? Have you ever heard? Have you ever touched? And so on. Have you ever drunk? Okay? Have you ever played? Any question that you want to ask. On the other hand, we have the present perfect to share general experiences or to share our experience. Remember, we can combine with the word never. I have never. If we never tried that experience, but we want to try it. Okay? So, let's continue. Use number 2. Uso número 2 del present perfect. Jocelyn, háganos acuerdo. Uso número 2. Ok. Ya, uso número 1 es experiencias, ¿verdad? Y en el uso número 1 acabamos de ver que se subdivide la palabra ever con have you ever y de aquí también sale never con I've never y podemos realizar la experiencia. Vimos el día de ayer un uso 2. ¿Qué uso tenemos? Acción en el pasado. Repita por favor. Sí. La acción en el pasado. El past y el verbo en participio pasado. Esa es la estructura, pero ayer vimos algo. Acuérdense. Present activity. No, ya se me olvidaron, chicos. ¿Qué pasó? Ok. El día de ayer Acción nosotros en el pasado y el trabajamos. resultado que esté visible en el presente. Yes, very good. Muy bien. Excelente. Felicitaciones al que dijo eso. No sé quién fue, pero creo que fue una chica. Yo. Sí, thank you.
Thank you, very good. Thank you, Miss Kiji. Perfecto. El uso número 2 que le damos al present perfect, escúchese bien, es para describir una acción que sucedió en el pasado, un evento, ¿ok? Pero el resultado de esa acción se puede ver en el presente o existe en el presente. También lo utilizamos en nuestro idioma, por supuesto que sí. Quizás a esa persona sea hombre o mujer, ¿ok? Quizás me voy al lado de las chicas, quizás alguno de ustedes o conozca a alguien que quizás dijo, me he puesto unos ojos, ¿cómo es que le llaman a esto? Me he puesto unos lentes de contacto color azules. Y los otros dicen, ¿en serio? Déjame ver, déjame ver. Oye, no, sí te quedan bien. Es present perfect. O sea, ya te lo pusiste, pero el resultado de eso sigue vigente en el presente porque le comunica a otra persona. Me he puesto unos lentes de contacto. La otra persona dice, oye, déjame ver. Sí, te quedan bien. Excelente. Eso es present perfect en el uso 2. Una acción que se hizo en el pasado, pero ese resultado de esa acción es visible en el presente. ¿Ok? Lo utilizamos. Me voy con los chicos. Quizás los chicos, ustedes dicen, he estado entrenando, he estado haciendo ejercicio. Y su amigo, a ver, déjame ver. Nada dice. Nada. Es presente perfecto. Usted dice, he entrenado. ¿Ok? Durante los últimos días, he entrenado durante los últimos días o las últimas semanas. Lo utilizamos, es present perfect, como usted lo escucha. He entrenado. Entonces, esa acción que usted ya lo ha hecho en el pasado es visible en el presente. Bueno, quizás algunos sí, pero dicen, oye, ¿verdad? No, sí tienes músculo. Quizás otro amigo dice, no, devuélvela, dile que te devuelvan el dinero, muy mal, no. Entonces, eso es present perfect. ¿Ok? Present perfect es esto. Usted puede contar todo. Me he comprado un nuevo auto. ¿En serio? ¿Dónde está? Ahí está. Oye, qué bacán tu auto. Lo compraste, no ahora, sino en el pasado, pero el resultado es visible en el presente. ¿Ok? Para una mejor comprensión, observe, por favor. Let's see something else. Recuerde que este es el uso número 2. Okay, give a minute, please. Okay. Let me share my screen again. There we go. Quiero que observen ustedes esta imagen. Miren. Una casa completamente vacía. Pero ¿qué sucede después? Y aquí está el present perfect. ¿Qué ha hecho ella? Okay. Jocelyn, could you please read this for me? I have both. Mm-hmm. I have made some. I have painted. The was blue. I have mine. The paper on the sky. Correct, thank you. Entonces usted compara cómo compró la casa y cómo la tiene ahora. Todas esas actividades o esas acciones, pues ya se las hizo en el pasado, ella ya las hizo, pero el resultado es visible ahora. Madeline, could you please read the first part for me? I have bought a new house. Ok, stop. ¿Qué dirá él? No le pregunte al tío Google, vamos, que usted puede. He comprado Una nueva casa. Correcto.
y comprado una nueva casa, ¿verdad? Esa ya pasó, ya la vemos aquí. ¿Qué ha sucedido después, Erlinda? Continúe, por favor. I have made some changes. Ok, stop. ¿Qué dirá ahí, Erlinda? I have made some changes. He tomado no sé qué significa la palabra. Made es el verbo hacer en participio pasado. He hecho algunos Cambios. cambios. Ok, he hecho algunos cambios. Pues podemos verlo, los cambios. Mire la de arriba y compara la de acá, ¿verdad? Hay cambios ahí. Alanis Alvarado, could you please continue? I have made several moves. Ok, ¿qué dirá ahí? Cuénteme, Miss Alvarado. He pintado las paredes. Correcto, muy bien. Observa las paredes, acá está en blanco. Y acá he pintado las paredes de azul. Pues el resultado yo lo sigo viendo ahora. Ok, Antonio, continue please. Antonio, are you there? Hola. Read please. Will please chance forest. Yes. ¿Qué dirá ahí, Mr. Antonio? Stop. ¿Qué dirá ahí? I have changed the curtains. He cambiado las cortinas. Correcto. Entonces usted observa, mira las cortinas con las de acá. Sí, las he cambiado. Perfecto. Pablo, continue please. La última. Ian has limits. He got Correct, thank you. sex. Es decir, he quitado o he removido. He quitado la alfombra en las escaleras. Mira. La anterior con esta de aquí. He quitado. You see? Ese es el uso número 2. Entonces, the present perfect, recuerde, en su uso número 2 es acción, evento o actividad que comenzó de algún punto del pasado, pero el resultado de eso es visible en el presente. Se lo ve, es visible, ¿ok? Nosotros el día de ayer, para darle más énfasis al uso número 2, que hicimos una actividad, incluimos una palabra. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué palabra se incluyó? Oh. Linda, repeat please. Oh. No. Comienza con J. J. Yes. Just. Yes. Just. La incluimos dentro del present perfect para su uso 2. En otras palabras, pues vamos a darle énfasis, le damos un plus. Básicamente vamos a incluir la palabra just cuando describimos una acción, evento o una actividad que el resultado de esa actividad está recién hecha, es visible en este momento. Ustedes realizaron esa actividad, pues vamos a ver qué tal si aún recuerdan o no. Utilizamos la palabra just. Correct. Okay, let me share my screen again. There we go. Entonces, lo que hemos hecho aquí, en el uso número 2, escuche bien, uso 2 del present perfect, que es para describir acciones, actividades, eventos, que el resultado es visible todavía en el presente. Aquí la vamos a potenciar con la palabra just. Como por ejemplo esta. You see? They have just broken the window. Acaban de romper la ventana. They have just broken the window. Jesus. Okay?
Let's move on in the number 2. Ana Rivas, could you please describe the number 2 for me? O sea, que se cayó. Mister, ¿sí me escuchó? Tiene apagado el micrófono. Let's move on. Daniela Castañeda, please describe the number 3. He has just left the pool. Su micrófono. Mister, su micrófono. Ok, perdón. Aquí pudieran describirse. Bueno, si usted me lo describe, él acaba de salir del club, acaba de ducharse, acaba de bañarse, acaba de nadar. Bueno, no problem. Para mí está bien, siempre y cuando la estructura esté bien. He has just. Y viene un verbo en participio pasado. ¿No? Ok, Swami. Number 4. Swami, please. Number 4. Oh, Swami's not here. Melissa, please describe number 4 for me. He have used to cut a fish. Perdón, dije la quinta. They have used Robert the van. El micrófono. Ok, no te olvides, por favor. No te olvides, por favor, que no es Robert. Recuerda la T, the sound of the letter T. Okay, so let's continue. Genesis, please describe number 8. He had run after the book. Ok. Comúnmente cuando hablamos de perder algo, ok, podemos utilizar la palabra miss como señorita, ¿verdad? Miss. Esa palabra miss también, ese verbo, significa perder o extrañar. Por eso se lo utiliza para decirte extraño, es I miss you. I miss you. Pero si lo utilizamos con el término de perder es perder el bus. Él acaba de perder el bus. He has just missed the bus. He said he has just missed the bus. Okay? Let's move on. Number 7. Valeria, please describe this picture for me. ¿Qué número, profe? 7. 7. She has done fallen asleep. Can you repeat again? Sorry? He has just fallen asleep. No, ok. La estructura está bien. Se acabó de dormir, pero no se acabó de dormir. Es lo contrario. Se despertó. Sí, se acaba de despertar. Entonces aquí sería she has just woken up.
La estructura estaba bien, no te preocupes. La estructura estaba correcta, la que me dijiste. Pero no concuerda con la imagen. Let's continue. Number 6. Ariana. They have built homes and their Could you please repeat, Ariana? I don't understand. they have lunch and rest. Okay, remember, they have just eaten. Yeah. Okay, they have just eaten in the restaurant. And the restaurant. Okay, good. Okay, let's try this one. Jose Lavalle, please. Number 5. He has to in a lagoon. Okay, repeat again. I'm sorry. I have to in a lagoon. Ok, aquí puede ser el verbo catch, de atrapar. Acaba de atrapar un pez. Catch. What is the past participle? ¿No? ¿Alguien? ¿Quién la hizo? Leslie, ayúdeme por favor con la última. Number 5, please. He has used the salmon. Okay, yeah, that's basically the past participle of the verb. Thank you. Let me stop. Please, dear students. Questions. Preguntas, por favor. Tenemos dos usos del present perfect. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Ok. Entonces, como ya para ir cerrando lo que es present perfect, vamos a ver su estructura, ok? The structure. Present perfect, structure. Ya sabemos, pues, el uso, la definición, las estructuras. Vamos a ver ahora the structure. Positive or negative, ok? So please give a minute. Let me share my screen again. I think it's this one. There you go. Okay, in the first part, we're going to create affirmative sentences in present perfect. Aquí vamos a centrarnos en estructura nada más, okay? Structure. Structure only. Okay. Araceli Rovalino, could you please read this for me? Has been to London. Repeat again, please. He has been to London. Okay, good. You see, it's an example. Has been. Esa es la estructura del present perfect. Está la palabra has y no have. Cuénteme. Disculpe, no sé si es yo, pero se escucha como que doy. ¿Se escucha? Doble. Sí, como un eco. Ok. Déjeme ver qué podrá hacer. Raro. Okay, I'm back. Can you hear me? Much better. Mejor, mucho mejor. Es que se escuchaba cuando alguien hablaba. O sea, cuando usted no hablaba, sino que cuando uno lo... No sé, pues cómo me escuchan mis compañeros ahorita mismo. Ahí se escucha mejor. Ok, perfect. Ok, entonces en este ejemplo o en esta actividad vamos a centrarnos en su estructura. Tenemos el uso, vamos a su estructura. Como ustedes pueden observar, pues está las dos palabras que componen el present perfect. Has been, ella ha estado.
en Londres. She has been to London. London. Aquí obviamente pues está contando algo como una experiencia. She has been to London. Let's move on. Vamos a trabajar, como usted observa, aquí tenemos estas palabras. Yo necesito que usted, al utilizar estas palabras, me haga una oración en present perfect, que diga, ella ha conducido su nuevo auto. $15 segundos. El detalle aquí es el verbo. Drive. ¿Cuál será el participio pasado de drive? She has driven her new car. Correct. Thank you. That's correct. She has driven her new car. Perfect. This one. 16 seconds. They have played the piano. Yes, correct. This one. Time. Anyone? Body pants and making amazing cake. Ok. Bien, pero recuerda que body es terceras personas. Made. Correcto. Has made. Has made an amazing cake. Recuerda que terceras personas cambia has. Good. This one. Time. Linkin Park has played many songs. Correct. Excellent. Linkin Park, a pesar que hay dos palabras, es singular, porque es un grupo. Linkin Park has played many songs. Good. Vamos ahora con la parte, las negativas, ¿ok? En las negativas, lo único que debemos es aumentar la palabra not. Have not. Or has not. Have not or has not. Aunque podemos utilizar la contracción, que puede ser haven't or hasn't. Let's practice. Timmy no ha aprobado el examen. Jimmy has not passed the exam. Yes, correct. Has not passed. Or la contracción. Hasn't passed the exam. Good. This one. This one is difficult in pronunciation. Candace hasn't called her brother. Good. Okay. Thank you, Leslie. Good.
Recuerda, terceras personas, has not or hasn't. Good. This one. Anyone? No one. Is it difficult? Don't permit have not necessary to play school. Yes, correct. Thank you. Defeat es derrotar. Ok, no ha derrotado. Hasn't defeated. Good. This one. Ellos no se han llevado bien. They Time. haven't gotten on very well. Yes, that's correct. They haven't gotten on very well. Bueno, con este verbo get tenemos dos variaciones. En inglés británico es como acabas de decir, gotten. En inglés americano se utiliza solamente got. G-O-T. Get, got, got. Ok, vamos con la última parte que es las interrogativas. Para las interrogativas simplemente vamos a colocar o vamos a mover un espacio las palabras have or has. Como la pregunta que al inicio de esta clase pues practicamos como have you, have you, have they, have I, y las terceras personas pues has she, has he, and so on. Let's practice. ¿Alguna vez ellos han bailado juntos? Have they ever danced together? Yes, very good. ¿Alguna vez Homero ha llorado? Has he, Homer, ever cried? Correct. Terceras personas. Has Homer ever cried? Good. This one. ¿Alguna vez ella ha bajado de peso? Ah, no, perdón, aquí dice simplemente Has she ha bajado de lost peso. weight? Okay, repeat please, sorry, it was my mistake. Repeat. Has she lost weight? Correct. Participio pasado, recuerda, lost. Has she lost weight? Good. Okay, let me stop. Period. Any question, please, about the present perfect? Any question? No? Ok. Entonces tenemos hasta aquí, estimados estudiantes,
dos usos. No podemos alargarnos más porque dentro del contenido del módulo 4 llegamos hasta ahí. Eso sí, vamos a combinarlo con el pasado. Past simple. De este tiempo les comento, el present perfect todavía tenemos para... Hay ciertas estructuras que quedan, ¿ok? Para decir ya he, la palabra ya, o aún no has. Quedan dos estructuras pendientes, pero estas no están. Entonces llegamos hasta ahí dentro del contenido del módulo 4 referente al present perfect. Lo que vamos a hacer es combinar. Entonces, para esto tiene que comprometerse usted, porque mis pruebas son orales, ¿ok? Recuerde que el present perfect lo vamos a utilizar, o sea, experiencias o acciones cuyos resultados son visibles en el presente. Por otro lado, tenemos el pasado simple. Es el tiempo con el que iniciamos. Recordemos que el pasado pues es una acción que comenzó en algún punto del pasado y esa acción ya terminó. No tiene nada que ver con el presente, no hay rastro. Terminó, tanto acción como tiempo. Action and time finished. That is the past simple. Y necesitamos combinarlo, ¿ok? Entonces para esto vamos a ver algo. ¿Cómo vamos a combinar estos dos tiempos? ¿Ok? So please, give a minute.
Please give a minute. I having some problem with my computer. The internet is pretty slow and I can't download it. Okay, finally, I'm sorry. La mayoría de mis documentos están pues grabadas en Google Drive, en la nube, and it's a little bit difficult when the internet sometimes is pretty slow, cuando es muy poco, muy lento, es complicado descargarlo. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo ya no quiero trabajar repitiendo tantas cosas, pues vamos aprendiéndola de esta forma. Past simple o present perfect. Antes de iniciar, recordarles por favor, estos dos tiempos nos ayudan a describir un pasado. Actividad, eventos, acciones, pasado. ¿Ok? La diferencia radica es que en el past simple el tiempo concluyó. 2. No hay ningún tipo de resultado visible en el presente. Es algo que ya sucedió, pero lo utilizamos para describir esa actividad en el pasado. En otras palabras, para dar más detalles. Past simple es eso, para dar más detalles de ese evento, de esa actividad que se realizó en algún punto del pasado. Por otro lado tenemos el present perfect, lo que acabamos de trabajar, ¿ok? Que vimos los dos usos que tiene.
Básicamente lo que usted va a trabajar conmigo es describir un evento en el pasado. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿alguna vez has visitado Montañita? Usted me dirá, sí, sí he visitado. Cuéntame, ¿qué hiciste? Ahí inicia con el pasado. Fui a Montañitas hace 3 semanas, me bañé en el mar, comí ceviche, bailé toda la noche, conocí a varias personas, tomé juguito de naranja, etc, etc. Eso es pasado simple. Past simple me ayuda a describir con más detalles, ¿ok? La experiencia que acabo de decir. Have you ever visited Montañitas? Yes, I have. Oh, really? Tell me about it. Cuéntame. Yes, I visited Montañita 3 weeks ago. I went with my family. When we go there, I swam in the ocean. In the afternoon, I ate a big bowl of ceviche. In the evening, I met a very beautiful woman. And at night, wow, at night it was beautiful. At night I danced all night long with my friends. You see? Entonces, past simple, describe con más detalles. Present perfect simplemente es la anécdota, la experiencia. ¿Ok? Entonces vamos a ver si estos rasgos de ambos, tanto de past simple como de present perfect, at the same time. Okay, let's begin with the number 1. Here we go. Elsie Jimenez, exercise number 1. As you can see, you have 4 different options: A, B, C, or D. Elsie, can you hear me? Can you hear me? Yes. What is the correct option for you? A, B, C, or D? Léala, no hay problema. La opción D. Can you repeat, please? Letter? D. Letter D. No, it's not the letter D. When that... Yes, letter C. Es un pasado. When dad got home, he took a shower. Cuando mi papá llegó a casa, se duchó. Okay, no se ha duchado. That's different. Okay, let's move on. Number 2. Héctor. Toma tu tiempo, Héctor, tranquilo. Que no estamos calificando nada. La opción D. Option D. No, it's no. It's B. No. No. Letter Letter A. Letter A. Yes, it's letter A. Recuerda por favor que el present perfect lo utilizamos cuando vimos las experiencias que era cada noche, un par de veces, 2 veces, 6 veces, ¿ok? Entonces aquí dice Susan. Susan ha entrenado cada noche desde octubre. Susan has worked out
Let's move on. 3. Evelyn. Evelyn, are you there? Yes. A, B, C, or D? B. B. No. Ok, chicos, ustedes tienen que descartar. Recuerda que estamos dos tiempos. O es has y un participio pasado, o es el verbo en pasado. No hay más. Y aquí está la palabra yesterday. Letter D. Letter D. Correct. Esto es simplemente el past simple. Yesterday. Ok. Number 4. Pablo. A, B, C, or D? B. B. Correct. Helen worked. Helen trabajó en esta empresa hasta que fue despedida. Okay, let's move on to number 5. Ana Rivas. La A, B, C, or D? C. That's Letter D. C. letter C. No. Desde que tenía 18 aquí. Trabajé. Letter D. Yes. It's present perfect. He trabajado en la misma compañía desde los 18. Okay, let's continue the number 6. Con esto terminamos. Daniela. Letter A. Correct. Good. Okay. Maybe it's a little bit confused at the beginning, but we need to work together. Oh, by the way, this sticker, it was my daughter. My daughter stick on my forehead. Yeah, it was my daughter, me. My daughter stick on my forehead. He said, Daddy, I want to put you a sticker on your forehead. And guys, no. Again, let me take it off. Okay, no problem. Okay, let's move on to the next part. Now, let's carry out another. Jesus Christ, what's going on with the camera? Okay, that's perfect. Okay, the last activity is a test. Test. Prueba. It's a test. Okay? But relax. It's not graded. No es calificado. Easy. It's about simple past and present perfect. Okay? Give a minute.
There you go. That's the link, dear students. Click on the link and practice. Practice, please. Practiquemos, por favor, las estructuras del past simple y present simple. Mañana, mitad de clase, practicamos lo mismo y arrancamos ahora sí para prepararnos en la prueba oral. Okay? Past, present perfect. For this activity, dear students, you will have 10 minutes. Do it, please. He compartido mi correo en caso de que el programa les pida. Por favor, todos tienen que realizar esto. 26 estudiantes. Ayer habían más y solo llegaron 14 respuestas.
5 minutes. Well, that's it, dear students. Please do not forget to send the assignment. Even though they don't have or there will be no graded, it's quite important for me because I can see how many students has participated in the classroom. So thank you very much for having me tonight, and I'll see you tomorrow. Please practice a lot. Practice, especially the verbs. Por favor, para la actividad oral que vamos a tener, necesito su colaboración estudiando verbos, tanto en pasado como en participio pasado. Lo van a tener que utilizar muchísimo. Se les va a formular preguntas con have you ever y su respuesta va a ser detallada utilizando el past simple. Entonces va a necesitar verbos tanto regulares como irregulares en su forma pasada. En este caso los regulares son los más sencillos porque tienen la misma pronunciación y la misma escritura tanto en pasado como en participio pasado.
Por otro lado, los irregulares no. Ellos sí presentan una forma diferente de escribir y pronunciar pasado y participio pasado. Okay, so that's it. Thank you very much for having me, and I'll see you tomorrow. Take care. Goodbye.